please do fill up your attendance. Saya tutup dah sebenarnya. We can hari tu saya dah tutup dah, but then I recently opened it back sebab ada request from a few of you. But I'll close it very soon. Nanti kantor ya kan dapat jawapan. Tapi nampak kat sini but very good job for everyone yang try, and majority okay, sebelum start. Okay, sekarang dah tadi sembang-sembang kan. Sekarang dah around 24, so we can start I guess. So before kita start, kita get someone to read the doa. Irfan boleh Irfan? Irfan Furqan. Untuk bacakan doa. Terus senyap. Amir lah, boleh ke Amir? Amir Haziq. Yes, Doktor. Alright, awak bacakan doa Boleh, Doktor. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina ni'mataka wa ansur alaina min khaza'ini rahmatika ya al-amar rahim ya abis-sawdi wa yasbih wa wahdud uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alright, thank you very much Amir for reading the doa. So alhamdulillah, and we're starting to get a full class soon, so that's good. So first and foremost nak cakap pasal tutorial. So macam mana, apa perasaan you guys dengan tutorial so far? Okay ke? Boleh jawab ke? Ada certain question tu tak boleh jawab. Okay. Akilah cakap apa? Buat-buat tak dapat jawapan sama dengan yang lain. Ya ke? Itulah. So looking at the answers yang ramai posted, a majority yang tak boleh jawab question 1, tak tahu macam mana nak jawab, I don't know what to start, I don't know, no idea how to do it, macam mana nak cari energy target kan. So banyak yang tanya, ada yang dapat jawab which is amazing. Nak tanya jugalah, Irene ke panggil Charlene? Irene Charlene jawab macam mana? How did you answer? Macam mana awak boleh dapat Q recovery question 1 1300? Saya buat garisan macam dari garisan sebelah kanan tu paling tinggi kan 90 Celsius. So delta T min 30 Celsius, so tambah tu jadi 120 Celsius, and then buat garisan pergi yang garis dekat kiri tu, and then copy dekat yang copy garisan yang kiri tu lah. Copy garisan kiri maksudnya, okay jap. So maksudnya you do garisan dekat mana? Dekat 120. 120 and then? Pergi dekat garisan dekat kiri tu. Yang ni? Ha. And then you draw line ke bawah? And then? And then buat macam dalam exercise tu lah, buat garisan tu. Garisan yang mana? Sini? Macam macam copy je lah garisan. Betul-betul, continue. Okay, so copy garisan, this one. So here, is it? Okay. Alright, so very good. Panggil Irene ke Charlene lah? Sorry. Irene, okay. So very good Irene. Sebab that's a really good effort, and I think a few of you got the same answer macam Irene. Pun dapat sama juga. Alif Firdaus and siapa lagi ni? Nazrul. So it's a good effort, but unfortunately your answer is not tepat. So I understand that you get the concept kan. So you get the concept. The idea here is so sekarang ni apa yang kita ada dekat depan kita? We have a composite curve, right? So apa masalah? Betul. Okay, so apa masalah? What's the problem with this composite curve? Yang tak dapat jawab tu kenapa korang tak dapat jawab? Tak tahu macam mana nak buat. What do you don't know? Apa masalah dengan composite curve ni? Tak nampak pinch point.
Tak nampak pinch point kan? Betul Sabar. So dia kata sini delta T min is equals to 30. Tapi kenapa jarak dia besar sangat kan? Kalau kita nak buat line pun tak boleh kan? Sebab sini dah kiranya mana Q recovery dia kan? Betul tak? Betul. Okay, so I understand this is what everyone rasa lah kan. And this is actually soalan exam last sem. So memang ramai jugalah yang confused yang tak boleh jawab. But actually it's very easy lah sebenarnya. Dia bukanlah as complicated as it seems. So if with the current situation, dia tak ada delta T min. Boleh tak kita rapatkan curve tu untuk dapat delta T min? Boleh. Boleh. Macam mana tu Zat? Terus menyesal dan jawab lah. Kenapa aku jawab boleh tadi? Cold stream rapat dengan hot stream. Okay, rapatkan. Macam mana kita nak rapatkan? Tak tahu. So betul lah tu. That's exactly how we do it. Macam mana nak rapatkan? Pakai je lah pembarisan. So kita pakai pembaris dan kita copy balik. So kita try tengok dekat sini. Ni kan. So apa yang kita akan buat? Choose photo. So basically, apa yang kita akan buat? So ni soalan dia kan. So basically, So basically apa yang kita akan buat is that kita akan ambil pembaris. So this is like in real practice lah apa yang you guys akan buat. The idea is sekarang ni dia dah bagi dah composite curve tu. Cuma dia tak ada energy target. So maksudnya dia mungkin pakai 100% steam ataupun 100% cooling water daripada luar. So apa yang dia buat is, apa yang kita boleh buat is kita ambil baris, kita lukis line kat sini. And kita follow yang line paling panjang ni lah sebab kita rasa macam okay mungkin ini adalah limiting kan. So kenapa saya ingat? So kita follow, so angle dia apa? 38 macam tu kan. So kita bawa pembaris ni, pergi sampai ke hot composite curve sampai kita jumpa delta T min kita which is 30 kan. So kalau you guys tengok kat sini, bila kita bawa, kita nampak yang paling dekat point sini kan. Point sini. So kita boleh lukis line sebenarnya. Madam pula. So kita boleh lukis line sebenarnya kan. So kita nampak dekat sini ada 30 kan. So that is that point. So bila kita dah dapat point tu, kita akan follow lah untuk lukis point-point lain. So ambil baris. So dia tengok dia dekat mana kan. So it should be somewhere here lah. So kita akan lukis straight line. So it should be there. And then, so sebenarnya dia copy je benda ni. Sebab tu kalau tengok exam last year, benda ni was only about 8 marks including other things lah. So benda ni macam sikit lah. 2 markah kot. 2 ke 3 markah. Sikit je sebab benda ni just nak transfer graph tu. So dia sebenarnya test kita punya understanding. So kita boleh buat line kat situ. Oh sorry salah colour. So kita buat line kat sini and then we do the same thing untuk plot dekat sini. So you just copy balik benda ni. Okay, and then bila kita copy balik benda ni, so same thing, ambil baris. So dekat sini kan, and then you can just. So okay, my question again, kalau kita shift macam ni, dia akan ubah tak dia punya x-axis? Dia akan ubah tak dia punya x-axis? Maksud doktor ubah x-axis tu macam mana? Value delta H kita akan berubah tak? Tak kan? So it's exactly sama macam apa yang kita buat waktu PTA. So you guys padam balik and then kita buat lah macam ni. So macam tu lah kita buat satu-satu. So ambil baris, tengok kat sini. Nampak ambil baris ke tak nampak? Sebab dia warna putih. Sampai situ. Macam tu nampak. So dia ikut curve. Ikut curve ni. So you can buat. So when you do it, you're gonna get something like this lah. So kita akan dapat, so nampak so pangkal-pangkal sesuatu and then kita akan dapat lukis line dia. And yang paling penting kat sini is that we have our, so let's use blue. So that we have our delta T min sini. So delta T min equals to 30. So boleh je kan kita plot tiba-tiba tengok kat sini ada yang less than 20. Contohlah kat sini tadi kan less than 30 kan. So kalau less than 30 maksudnya sinilah pinch point dia. So kita gerakkan balik graph dia untuk sampai 30 macam tu. Nampak ke?
Senang je kan? Ke macam tak faham juga? Kalau tak faham cakap tau. Apa yang tak faham? Okay. So contoh kan, kalau tadi kan kita tarik, so tadi I chose this line kan. Tak nak gerak. So I chose this line kan. Contohlah kalau tadi kan kita buat, kita dah plot sampai habis. Lepas tu kita tengok kat sini, ni contoh kita tengok kat sini distance dia sebenarnya yang ni, contoh dia is 10 degrees. So delta T min jarak antara sini dengan sini, kini line ni dekat sini. So ini kiranya salah lah. So kita kena jarakkan, so kita turunkan dia sampai sini. Supaya dia 30 degrees juga. So kita kena adjust balik lah. Sebab tadi saya ambil yang ni, yang line panjang ni, dan kebetulan bila saya lukis yang ni, yang lain semua still jarak dia is more than 30 degrees. Maka dia hanya ada satu pinch point. So jawapan kita dah betul lah. So maksudnya betul lah ni line. So betul lah sini pinch point kita. So inilah pinch point kita. 190 dengan 160. Okay, sebab tak ada point lain yang lagi dapat daripada tu. Faham ke? Kita tak faham ke? Faham. Alhamdulillah. Ada yang lain tak faham? Kalau tak faham bagi tahu tau. Sangat benda ni sangat simple and sangat rugi kalau kita tak boleh jawab benda-benda macam ni. Sebab it's very easy sebenarnya. Tapi itulah dia macam is to understand yang macam mana questions can be twist in order kira macam it's testing our understanding lah. So bila kita buat macam ni, kita dapatlah kita punya energy target. So maksudnya kat distance ni is your Q recovery. So sama je macam sisi lain. So but we don't have to plot the screen lah. And sini is kita punya QC min and on your right hand side yang last ni is your QH min macam tu. Okay ke? Okay dah. Alhamdulillah, that's great. So betul ni tak ada soalan? So semua dah boleh buat kan? Semua boleh buat benda ni? InsyaAllah. InsyaAllah Alhamdulillah. Akasha nak cakap, boleh cakap ke tu? Okay. Macam mana? If questions bagi kita macam ni, kita boleh nampak lah sebenarnya kita boleh shift curves tu. Yang penting kita tak ubah lah, janganlah kita lukis curve tu jadi benda lain kan. So sekarang ni kita, that's why we have to make sure that the gradient semua tu adalah sama. Sebab tu kalau nampak saya buat step-step tadi, saya akan buat horizontal line untuk make sure point dia sama. So distance of your enthalpy, which is your x-axis, will remain the same. But what's changing is your y-axis. So then you can have your energy target. So macam tu je question 1. So boleh juga dia soal dia tukar. So this is another question that I didn't give you, but then ada lecture lain dia bagi as tutorial kan. Macam ni. So kalau kita tengok soalan ni, dia do stream je. Lepas tu bila dia do stream je, maksudnya there's one hot stream and one cold stream. So bila kita nak buat one cold stream, kita tak boleh jumpa lah kan pinch point dia sebab mana tempat yang paling drastic changes kan? Tak ada lah kan sebab dia hanya one stream. So apa yang kita boleh buat is we can use the same method. So apa yang kita buat is kita ambil method yang sama. So basically soalan dia bagi hot stream, cold stream. Lepas tu CP dia, delta dia punya mass flow rate, dia punya CP. So sebenarnya CP darab M is your CP lah. And then dia bagi supply, T-supply and T-target. So we can calculate delta H dia macam ni and kita calculate kan. So kita start plot. So okay, kita plot dia punya hot stream macam biasa. So bila kita nak plot cold stream dia start dekat 30 kan. So okay lah, and then dekat sini delta T min is 25. So apa yang kita buat is macam biasa lah kan. We can just do that kan. Delta T min plus berapa tadi? So 30 kan. So you get 30 plus 25 dan kita akan dapat 55. So kita akan ambil line kat sini dekat 55. And ni kena pakai graph paper betul lah. Kalau buat macam ni dia tak accurate sangat. So you just do this line dekat 55.
So bila kita buat line kat 55 and kita plot. So kenapa tak accurate? So kita buat line dekat 55. Then kita ambil 25. So it's around 30. So dekat sini. So kita buat dekat sini. And again because I'm lukis guna iPad ni dia tak accurate. So dekat sini and then kita akan plot kan. Sekejap bila kita plot kita dapat line kuning ni. So line kuning ni so kita plot kan macam biasa 30 sampai ke 80. 80 distance 300. So buatlah distance 300 kan. So then bila kita buat tiba-tiba kita nampak dekat sini dekat kawasan ni dekat sini delta T min dia is less. So distance dia dengan line kuning ni, line putih dengan line kuning ni is less than 25. So bila dia ada less than 25 maksudnya itu adalah pinch point baru. So ni yang macam saya sebut tadi. So bila itu ada pinch point baru, kita kena shiftkan graf kita, make sure jarak tu adalah 25. So sebab tu daripada line ni kita shiftkan jadi 25 dekat sini kan. And of course you have to lukis betul-betul lah. Ni pakai iPad so dia tak tepat. So basically you can draw that and then you get point yang baru. So barulah kita akan dapat jawapan yang betul. So jawapan betul kat sini is 200 QC min dengan 100 QH min macam itulah. So it's just showing to telling you guys that we can shift those curve untuk make sure the most important point is that we have to have you punya delta T min at 1 point saja. Tak boleh ada at 2 points. Macam tu. So faham ke? Ke macam makin lost tengok benda ni? Senyap je. Everyone okay ke? Kalau tak faham cakap tak Processing, Doctor, processing. Macam, processing. Okay, Yes. okay. Alright, okay. Sila proses. And if you want to ask questions while you're processing pun boleh, tak ada masalah. So the point kat situ is to make sure. So contoh yang tadi kan, this one. Where kita dah plot yang ni untuk make sure it's 25 degrees and using our normal steps. But then kita jumpa kat sini is less than 25. So that's why we have to make this the new pinch point. So we would move the graph, move the co-composite curve downwards to accommodate for this. Macam tu. Gitu. Okay. Boleh brain? Tak boleh brain? Cannot go. Boleh Doktor. Boleh Okay. Boleh. Orang lain semua boleh juga? Ya. Yang this one, kita jumpa pinch point yang baru ni sebab it only exists yang one line je kan? Sebab dia ada one line je kan? Okay. But the same thing applies. So remember macam I said during our lecture last week, was it last 2 weeks? The same thing applies if we choose the wrong pinch point. Contohnya kan, kalau and that's why I think it's important for us to understand that we only can have one pinch point kan. So contoh kan, kalau saya rasa saya tak ingat with this class we cover that or not. Tapi contohnya sekejap So contohnya for this one CC. Okay. Contoh lah kan kita buat kita punya CC. So kita dah lukis, kita nak lukis kita punya CC kan. Sekali kan dekat co-composite curve kita. Kalau lukis gambar ni kan, possible ada orang pilih 140, tiba-tiba ada orang pilih 180. So contohlah kalau orang pilih 180 as their pinch point kat situ, bila dia draw graph ni, dia boleh dia akan nampak yang akan ada another point which is 140 lah yang closer to the graph. So dilukis-lukis dia plot, sebenarnya 140 tu dah langgar dah dekat hot composite curve. So if that's the case then you have to shift lah. So kita akan tahulah yang pinch point yang kita pilih tu salah. So sebenarnya kalau kita nak tahulah which point is right or wrong, whether or not our pinch point is right or wrong. So the idea is not whether kita hafal teknik dia ke apa. It's more on kita understand that pinch point can only occur at one place.
So if there's another place yang different, that means that is your most constrained region. So if that's the most constrained region, maka we have to adjust according to that. Faham ke? So yes and no lah, answering your question, Soila. Yes, it's that case occurs because it's basically one stream, but the same can occur kalau kita contoh yang macam ni tadi kan. So like I said, kalau tiba-tiba I didn't choose this long line kan. Contoh lah, I didn't choose this line kan. I choose this line kan untuk buat. I would say I would see, so I akan pakai baris, ada plot ikut this line untuk jadikan 30 distance kat sini tak tahu kan. But I would see nanti point yang dekat somewhere here akan jadi closer. Akan jadi less than 30. So then I'll have to adjust it accordingly. Macam tu lah. So there's no like subjective way to do it. But then that it's more of our being alert lah. Oh okay, kita faham. There's only one pinch point. Okay, this is wrong. So you just have to adjust it lah. Macam tu. Sebab everyone can start anywhere lah. So boleh, okay ke for this question 1? And types along the lines of the question 1s. Boleh Doktor? Boleh. Bagus ni. Optimistic. But kalau tak boleh juga, take some time to hadam, and we're human and so we need some time to digest it as well. So you can take a look at the question and try to change. Oh, contohlah kalau saya guna line ni, what happens? So you can actually see what happens to it and you can see it better lah, sebab as compared to me saying it, sebab tak sama kan, sebab kita tak nampak. Okay, so question 2, I think most of you guys answered it correct. So the answer is, so Q recovery is 5,280 kilowatts. Banyak yang dapat betul. Ada segelintir yang salah. So segelintir yang salah ni is probably because of the scale. And possible juga because of the scale. So I think for this class tak ada yang jawab kan untuk, oh okay ada. Okay, ada Akasha. Akasha jawab untuk delta T min 25 and 15 and which is good. So if you answer it, you would get the delta T min of 25 being less than, Q recovery dia being less. So bila kita dapat less, maksudnya it's less it's less better lah, so it's more expensive. But for some cases possible kan delta T min kita increase, kita punya Q recovery increase as well. So again, if we ever want to say it, kita tak boleh bagi general answer. Kalau soalan tanya kan, we have to actually prove it with facts. So kalau if you say 25 is 15 is better, why? Oh, because when we do it, we get it better and sebab dia kita dapat. So yang dapat the correct answer, that's really good. Yang tak dapat, then that's okay. And kita you guys can try to get the right answer. And so 5,280 for the 5,280 kilowatt for the Q recovery. QC min 320 kilowatt and QH min 1,160 kilowatt. So ada few yang salah kat sini. Tapi boleh tengok balik. Question 3, most of you guys got the right concept. So question 3 pasal PTA, but the highlight there is to explain what deficit and surplus is. So deficit is you have an excess of energy. Surplus is you have an excess of energy. Deficit is you require more energy, and then the concept of PTA is that we use so sekejap macam ni nak I have to stop sharing kat sini. Tapi never mind lah, I'll share later. Tapi basically yang you guys jawab ni majority betul lah. So this one is also a question from previous MTA. So last semester punya MTA. So just getting you guys familiar with the questions. Some people diorang dah boleh buat calculation tapi dia slack kat teori. So bila slack kat teori tak dapat jawab kan soalan-soalan teori. So I rasa it's a bit of sayang lah kan, sebab kalau tak you guys boleh score kan. So question 3 pun question 4 pun majority yang betul. And I know a lot of you guys, some memang buat banyak kali kan untuk dapat the exact answer. So the answer is 83.6 for your Q recovery, and your QC min, QH min is 16.9 and 125.7 lah. So T pinch hot and T pinch cold dia pun you have to write lah, which is 50 and 40 respectively. So
most of you guys for the questions you tanya regarding question 1, I hope it answers the question so far, so boleh nak jawab. Ada orang tanya numerical method is arguably simpler than graphical method, but which method is better to use? So some people apparently they buat PTA, they buat CC, dia punya CC yang betul, and they say it's easier because they like to see what's happening and they like to plot graphs. So that's up to them. So in terms of what to use, use what you are comfortable with. Yes, we have to know both of it sebab kalau kita buat in chapter 4 nanti kita kena belajar buat heat exchanger network area and we have to use CC. So tu memang wajib guna CC, and then nanti bila dah belajar utilities we have to use grand composite curve which is GCC. So also kena belajar. PTA pula is easier sebab dia adalah numerical, it's easier to just calculate and it's faster. So if you ask me, I would use PTA kalau dia tak specify and I want to be quick because I don't have to use a graph paper. But then it depends on you. So kalau certain people dia buat graph lagi cepat kan, so go for it. Macam tu lah. Question 4 need a lot of practice. So soalan macam question 4 ni is a typical question that you can get lah. So if you know the steps, then you can easily answer lah kalau untuk MPA ke, untuk exam ke, sebab benda tu memang diperlukan kan. And if we tahu kan, okay kalau catalyst kita selalu dekat negatif ni, bila kita darab negatif positif dia tertukar kan, ataupun bila kita tambah-tambah kan, value dia tertukar, be alert lah part mana yang kita salah tu. And then we hope not to do the same. Another question is Q recovery must always be positive or not? Why? So I ask you guys, kenapa perlu positif tak? So technically Q recovery is siapa nak jawab tadi? Sorry. Q recovery must always be positive or not? Yes. Yes. So dia yes and no kan, because it's the amount of heat recovered. So one energy must be positive and one energy must be negative lah. But then it's recovered. So yang release would give to the excess. Macam the surplus would give to the demand. Macam tu lah. So in terms of answering the question, you always write as positive lah. I don't know how to do question 1. So question 1, okay. Is it possible to get third cascade? This is an interesting question. So is it possible to get a third cascade for PTA? So sebenarnya the answer is no lah. So if you have a negative value in your second cascade, there must be something wrong in our calculation. So kita mungkin tersalah ambil value negatif tu yang paling tinggi, ataupun kita salah tambah ataupun kita salah darab in the initial table. So be wary of that lah. So for question 1, would there be 2 lines? Do I have to find 2 pinch points? So there's only 1 pinch point ever. If there's 2 pinch points, it's a different question. So that's we don't cover that, I think. And that's all for all your questions. So I hope I answered all of the questions. Before we move on to the lecture today, is there any other last questions that you guys are uncertain about? Ataupun tak menjawab soalan ke, boleh bagi tahu. Tak ada? So far okay, Doctor. So far okay, Alright, fantastic. So if you still have things that you're uncertain about, definitely let me know so that we can suss it out before we actually go into the next chapters. So chapter 3, okay, semua okay ke? Ke nak macam like 5 minutes breaks or like, you know, just to clear your head or get things back into order? Ke nak, okay nak proceed? Doktor, untuk second cascade ni memang akan ada satu point yang kosong. Kalau tak kosong tu memang salah. Saya tanya awak balik, awak rasa macam mana? Saya tak sure, Doktor. So untuk pinch point mesti ada point yang kosong. So kalau point tu tak kosong, maka point tu tak kosong, maka that means kita ada salah calculate sama. Sebab at your pinch point, and we're going to see kejap lagi, there must not be any heat transfer. So dia tak boleh ada transfer across pinch, maka value tu akan jadi kosong. You cannot have any energy dekat situ.
So yes, the answer Thank you, is Doctor. Thank you. Itulah, ada few kan yang salah buat kan. So please yang salah tu you guys can ask orang yang betul. Question 4 ni hampir majority lah yang betul, tapi ada a few juga yang salah. But then ask your friends, weh kau buat macam mana, bagi share sikit, tunjuk cara kan. Nanti mana tahu next story you pula tunjuk dia orang kan, macam tu. So we can actually study group sama-sama lah. Okay, so any other questions before kita proceed? Semua happy to proceed? Yes, Doctor. Okay, fantastic, cool. Alright, so chapter 3 is one of the a harder chapter I would say, but then in a way kalau korang faham, it should be very straightforward lah sebab konsep dia is the same. So kalau chapter 2, kalau chapter 2 kita tengok energy target, chapter 3 is we actually want to design dia punya heat exchanger network. So macam ni kita nak, kat mana kita nak letak heat exchanger tu? Stream apa yang kita nak match dengan stream apa, kan? How big is the heat exchanger? So this is the answers that we want to answer, the questions that we want to answer for this chapter lah. So macam tu lah, apa sebenarnya pinch ni? What does it actually do? Macam ni kita nak draw a grid diagram, and macam ni kita nak design heat exchanger network. So we're going to see that in this chapter today. So banyak yang kita dah cakap pasal pinch kan. So actually today let's see what is the significance kan of pinch ni dan apa sebenarnya effect dia kan. Sorry, okay. So heat recovery pinch ni, so this is again seeing that what I've mentioned just now. So your delta T mean must only occur at only one point between your hot and cold composite curve, and itu adalah heat recovery pinch tu. So what it means by heat recovery pinch, so it's basically gambar yang kita lukis macam ni kan. So what it means by heat recovery pinch tu is that daripada situ all the above the pinch semua boleh recover, and we'll see this kejap lagi. And below pinch pun sama. Maksudnya the energy is enough kan untuk cover the process streams within the system itself. So hot enough untuk heat up the coal above pinch and below pinch kan. So untuk a good heat exchanger network, and what is a heat exchanger network we'll see kejap lagi, kita kena make sure that you have no delta T mean that is smaller than you have no delta T which is smaller than delta T mean. So macam tadi kita tengok kan, tak boleh value smaller than your delta T mean. So if it's smaller than your delta T mean, maka dia jadi salah lah sebab the definition of delta T mean is your minimum temperature approach kan, ataupun minimum temperature difference between your hot and cold stream. So kalau ada less than that, it means that something is wrong, and no, your design will not be feasible kan. And then another thing important, so ni macam golden rule lah. So it's something that you must always remember daripada awal sampai habis chapter ni kan. And even bila kita nak buat design project kita, and even when kita masuk industri kan. Another thing is no heat is transferred through the pinch. So that's because no heat is transferred, that's why you get 0 kilowatt untuk you punya delta H. Okay. So so this is how the heat recovery pinch looks like. So the pinch ni bagi absolute limit lah. So here is your delta T mean, and then you have your top part which is your T pinch hot, and you have your bottom part which is your T pinch cool. Okay. And macam ni dia kata for practical delta T mean, your T pinch hot must not equals to your T pinch cold. So curve ni tak boleh berlanggar lah. So if berlanggar maksudnya it will not be feasible. Okay. When you have that pinch, you would have your heat source and heat sink. So above pinch, so towards the right, kat sini kita akan panggil above pinch. Sebabkan dia at above the temperature, the pinch temperature, so temperatures dia higher, and we call it the heat sink. So heat sink maksud dia serap. So dia macam sink yang kita buka pipe air, air tu akan masuk dalam drain kan. So dia akan serap energi yang ada. Maksudnya dia adalah tempat yang memerlukan energi. And below your pinch, so again below your pinch is because it's at lower temperatures, it is your heat source. So you have an excess of energy. So energy boleh di-supply kan. And that's how you have your QH mean and your QC mean. Okay. So you get pinch ni dia membahagikan lah. So you dapatlah dua part. So heat source and heat sink.
Okay. So let me ask you guys a question. Boleh tak kalau saya nak ambil hot stream above pinch punya energy untuk panaskan cold stream below pinch? Apa doktor? Boleh tak saya gunakan tenaga heat daripada hot stream above pinch? So remember curve ni. So this is your hot stream. And the bottom one is your cold stream. So saya nak pakai hot stream above pinch untuk panaskan cold stream below pinch. Boleh. Boleh kan? So yes, it's possible kan. So kenapa Zaid dia boleh? Sebab dia punya energi lagi tinggi daripada yang below punya. Betul. So because the energy is higher. So the next question would be, can I use the hot, so again this is your hot stream. So can I use my hot stream below pinch untuk panaskan your cold, so ni cold stream tau, cold stream above pinch. Boleh tak? Tak boleh. Tak boleh sebab apa? Sebab apa? Semua dah tak nak jawab dah. Not possible. Temperature dia. Yes, because the temperature is lower kan. So you understand the concept already lah. Kalau kita buat benda macam ni, kita nampak lah. Oh, kalau dia nak buat macam ni, tak boleh lah. Sebab kau kat 100 degrees, nak panaskan benda yang 200 degrees kan. So cannot kan. So it's not feasible and not possible kan. Not only that, tapi sebenarnya the question is, can we actually do this process to process heat transfer kan? So the concept bila kita faham kat sini is that kalau kita ada energy daripada energy daripada external utilities and kita masukkan above pinch kita. So gambar ni is just basically above pinch and below pinch lah, yang bulat-bulat ni kan. So kalau kita tambah XP, we would have to transfer the XP from the hot to bottom, from the top to bottom. So your above to below pinch, and then kita akan ada excess. So in a way, bila kita masukkan extra QH min, so QH min tadi patutnya 100 tapi kita tambah 50 contohnya. So kalau kita tambah 50, kita akan bazirkan energy tu sebab kita akan transfer ke bawah dan kita akan ada excess dekat sini. So you have an excess below pinch. And sama juga kalau kita, okay, so this is why we actually don't do any heat transfer across the pinch. So sebab tu dekat pinch kita must be zero. Idea dia is supaya semua heat yang ada above pinch, kita dapat settlekan issue above pinch, and semua heat yang ada below pinch dapat guna cooling below pinch. Macam tu lah. Yang tak apa, kalau tak nampak sangat, kita boleh tengok kejap lagi kan. Yang ni pula is inappropriate use of utility. So cross pinch heat transfer tu maksudnya bila kita letak utility, if we put a cold utility above pinch. So bila kita letak cold, maksud cold utility is cooler lah. Kita letak cooler above pinch, maksudnya kita akan ada extra energy yang kita akan buang. Sama juga kalau kita letak heater dekat below pinch. So we put a heater dekat below pinch. So kenapa kan? So benda tu tak efficient sebab bila dia adalah above pinch, temperature dah sangat panas. So kalau kita letak cooler, kita membazir energy yang kita ada. So instead of kita letak cooler, why not kita use all the heat yang ada kan? Untuk heat up streams yang perlu. Tapi kalau dia tak cukup panas, baru kita tambah heater. So tu boleh. Sama juga kalau below streams, below pinch. Below pinch tu, temperature dia semua sejuk. So we want to cool it down kan. Tapi ada temperature yang is too cold for it to actually be cooled down by the system. Maka kita perlu letak cooler. Tu boleh. Tapi kalau kita letak heater, kita membazir kan. So apa yang bila kita membazir, dia akan increase kita punya capital cost and energy lah sebab kita ada enthalpy imbalance kat situ. So sebab tu to achieve energy targets, kita punya heat must not be transferred across the pinch. Macam mana dia nak transfer across pinch? Dua cara ni lah, process to process heat transfer ataupun inappropriate use of utilities. So
Remember yang kita process to process heat transfer ni is maksudnya kita just transfer daripada above pinch pergi below pinch lah, which kita tak nak buat. Inappropriate use of utilities ni is contohnya kita letak cooler above pinch and heater below pinch. So kalau tak faham semua ni saya sebut tadi, tulis dulu ni. Lepas tu kita tengok kenapa sebenarnya kita tak boleh letak cooler above pinch. So tak boleh So ni tak boleh tau. Tak boleh letak heater below pinch. So it will be non-efficient, you get an enthalpy imbalance and then it will increase your hot and cold utility requirements respectively. Okay, so semua untuk tu okay ke? Ke macam ada part yang tak faham? Kalau tak faham boleh cakap. Okay, Doktor. Okay. Alright, cool. So semua okay untuk kita. So basically the whole part of part 1 ni sebenarnya is just to understand lah pinch ni apa yang dia buat. So kalau soalan tanya, and I think this is last last sem punya exam, dia macam tanya what is the significance of the pinch. So kita boleh jawab lah. Pinch ni divides the process into above and below kan. So we can actually use efficient use of energy or enthalpy transfer between the processes within the system macam tu. So kita boleh nampak, so dia ada above, below, dia ada heat source and heat sink. You can also see the implications of what you do if the heat is transferred across pinch. So macam mana dia nak transfer heat across pinch using process to process heat transfer ataupun inappropriate use of utilities. Okay, so semua happy lagi ke untuk proceed? Ke macam nak break kejap? Okay je? Sebab baru teori. Okay, Doktor. Okay, Doktor. Alhamdulillah, that's great. Cool. So kalau at any point you guys feel like you need a break, just let me know. Okay? So the grid diagram is basically a method untuk kita buat kita punya heat exchanger network. So dia adalah cara yang mudah untuk kita nampak streams yang ada. So kalau saya bagi conventional flow sheet, so this is what is conventionally being drawn in your industry. So let me ask you, can you guys tell me where is the pinch? Mana pinch point dia? Kak Doktor nak tengok. Macam mana? Tak tahu nak tengok. Oh, Sat nak tengok. Sorry, tak dengar. Yang macam tanda S tu. Kan. Saya pun macam kau tengok, mungkin kat sini kot. Nampak apa benda ni sebenarnya. Tapi sebenarnya it's really hard to say lah. Sebenarnya sebab kita tak tahu pun apa yang berlaku. So kita tak tahu pun kalau kita tengok if you ask me, I don't even know where the pinch is sebab dia sangat susah kan, banyak kan. Tiba temperature kat sini ni berapa? 181 betul ke temperature ni pinch kan? Kalau kat sini 205, 203, kalau dia macam something yang kita sangat susah nak nampak. Tapi kalau kita guna grid diagram, kita boleh easily see your pinch sebab dia hanya bermain dengan your heat transfer operation. So jawapan untuk soalan ni, I don't know where the pinch is. It's really hard to see lah. So for the grid diagram, kita tahu dia heat transfer operation, maka it's easier for us to actually visualize kat mana pinch. So this is how a grid diagram will look like lah. So you can just, dia senang, dia tak bersilang-silang, dia tak ada macam temperature dia kejap macam ni, kejap macam mana. So as always, your hot will be on top, your cold will be kat bawah, and your hot maksudnya temperature dia dari sini high temperature to low temperature. So dia seragam, senang lah. So it's easier for us to visualize it and kita boleh tengok, ni maksud dia kita dapat process to process heat transfer. Maksudnya hot stream kat sini akan panaskan cold stream kat sini. Kalau kita nak letak cooler boleh letak macam tu je. So utilities ni bukan sahaja kita letak as cooler and heater macam ni, tapi we can also represent it as a hot and cold stream. Contohnya kat sini, MP steam. So sebenarnya ni adalah heater lah kan. Tapi heater dia connectkan dengan MP steam dia. Sama juga ni adalah cooler, tapi cooler dia connect. So for the rules, the basic rules, and please remember these rules sebab ramai sangat yang buat salah. And if you guys salah dekat sini, your heat exchanger network akan salah. So jangan buat benda yang jangan buat salah.
So high temperatures must always be on the left. Macam tadi saya buat lah. So high temperature to low temperature. So kalau kita ingat high temperature is always on the left, your hot stream mesti daripada left to right kan. Maksudnya from high temperatures to low temperature sebab dia require cooling. Whereas your cold streams run from right to left. Okay? And then kita mesti lukis semua hot streams on top. So kalau ada 5 hot stream, you have to draw 5 lines. 5 lines and then baru cold. Contoh 2 cold stream. Please jangan, and I repeat again, jangan buat macam ni. Hot, cool, hot, cool, hot, cool. Buat macam ni lepas tiba match sini dengan sini. Ni ramai sangat yang buat last semester. And even sebelum ni pun ramai yang buat. So jangan buat macam tu sebab ni memang salah Okay. And then hot utility kita buat just circle and H kat dalam. Cold utility is C kat dalam lah. And kalau kita ada heat exchanger between those stream, you just buat a bulat and bulat macam tu lah. Macam ni. So it depends on heat exchanger. Okay, so easy kan. So so macam ni tadi kan. Kita tengok grid diagram kat sini sekarang. Can you guys tell me where is the pinch? What is the pinch temperature? It's not a trick question. T-pinch hot 100, T-pinch cool 90. Okay, 100 degrees and 90 kan. So kita senang lah nak nampak kan. So you can easily see kan. Dan nampak lah dia punya hot and cold dia memang ada temperature yang berbeza. So jangan confuse. Jangan kita ingat sini 100, sini 90. Bukan Maksudnya hot dia adalah 100, cold dia adalah 90. Okay. You can also see implications of pinch. So kalau kita buat heat exchanger macam ni tak ada masalah. Tapi kalau kita buat macam ni maksudnya automatic benda ni jadi salah. Sebab you're transferring from above pinch to below pinch. So tadi kita punya graph kan, kita lukis kan, above pinch and below pinch, kita dah nampak dah kat sini. So this is your above pinch sebab temperature dia higher and this is your below pinch. So we cannot transfer across the pinch. So ni also another conventional heat exchanger network flow sheet. So dia orang lukis macam ni kan. So tak salah untuk lukis macam ni, cumanya kalau kita nak ubah-ubah, dia jadi lagi susah. Contohnya kalau heat exchanger 3 dengan 4 ni. So kita nak change exchanger 3 dengan 4 ni, kita nak ubah kan. So apa yang kita perlu buat is kita kena reroute. Macam ni. So you actually have to draw. Lepas tu kalau kita ubah-ubah banyak, makin pening lah kan kita punya flow sheet tu. But then kalau kita buat grid diagram, kita nak tukar 3 dengan 4 ni, you can just do like that. Okay, nampak kan dia terus swap 3 dengan 4 tu. So tak ada pun line dia nak bersilang kan. And nampaklah kat sini, so hot to the right, cold to the left. So adalah dia punya cooler dengan heater kat situ. Okay. So semua okay sampai situ? Okay, senang kan sebab we're just looking at theory kan. Ada soalan? Oh. Tak ada. Tak ada So okay untuk proceed? Okay. Okay, cool. So great. Thank you everyone for the response. So okay, sekarang kita dah faham semua konsep-konsep ni. Sekarang ni we actually want to start to do our heat exchanger network untuk maximum energy recovery. So apa yang kita nak cuba is kita nak cuba matchkan streams. So we want to match which hot stream to which cold stream respectively. Okay, so rules for pinch matches. You basically have to make sure that that no exchanger has a temperature difference less than delta T min. So heat exchanger tu mesti greater than delta T min. So kalau delta T min dia 20, semua temperature difference between hot and cold must be more than 20 kan. So kalau dia 10 ke 15 ke, then maksudnya salah lah. Kita tak boleh ada process to process heat transfer across your pinch and you cannot have transfer by inappropriate use of utilities. So kita tak boleh letak, so no cooler above pinch and no heater below pinch. Okay, so ni memang tak boleh. Okay. So macam ni kita nak design, so above pinch, macam tadi lah saya sebut, no cooling. So you cannot have a cooling utility above your pinch.
all streams, so sebab tak boleh ada cooler, so semua streams must be brought to pinch temperature, so must be cooled down by interchange against cold stream. So cold stream tu diperlukan untuk menyejukkan hot stream. So it must be brought to pinch temperature, disejukkan kepada temperature pinch using only cold stream punya ataupun process to process heat transfer. Therefore, daripada sini, what they decided to do was they want to do a CP rule. So CP rule above pinch maksudnya dia memerlukan lebih banyak cold stream. So your CP, which is your flow rate of the cold stream must be more than your flow rate of the hot stream. Sebab kita require more cooling kan, because we don't want to put a cooler above pinch. And this is a very important concept. So kalau jangan ingat, oh just because above pinch CP cold dia must be bigger than CP hot dia. Tapi kita tak faham kenapa sebenarnya kita kena buat macam ni. So the reason why kita boleh kena buat macam ni is sebab tak boleh ada cooler above pinch. Okay? Kalau below pinch pula, you cannot have a heater. So semua exchange ataupun increase of that temperature must be by interchange lah, must be by heat transfer against your hot stream. So therefore we need more hot stream. So disebabkan perlu lagi hot stream, kita perlu your CP hot or your flow rate of your hot stream must be higher than your CP cold. So those are your CP rules. Okay. So CP rules ni dia dibuat based on the idea of your no heating must be used below pinch and no cooling must be cooler must be done above pinch. So nanti kalau soalan dia tukar, kita akan maksudnya kalau soalan tu twist kan, tiba-tiba CP value still lain, kita kena remember sebenarnya apa yang more important kat sini, which is the rule yang initial lah. So you cannot have your inappropriate use of utilities tu. So bila kita dapat CP rule tu, kita boleh buat CP inequalities lah. So bila kita lagi move away from your pinch, your temperature difference must increase. So you must, graph kita mesti macam ni lah. So kalau nampak kat sini, dengan sini kan, bila kita move away, so contohlah ni A, B and C kan. So C lagi jauh daripada pinch. So your C is macam way bigger than your Tmin lah. Whereas your B is medium kan, and A is your delta Tmin. So kalau kita dapat macam ni, macam tu, tak kisahlah macam ni kan, tiba-tiba kat sini, contohlah kalau kita kata oh this is your pinch point, tapi kat sini dia punya delta Tmin is less, maka dia akan jadi not feasible. Yes, Irene nak tanya soalan. Okay, tertekan. Tertekan kot Irene, are you there? Sorry, tertekan. Kucing tertekan. Okay, that's fine. Ingat nak tanya soalan, boleh je kalau nak tanya. So so bila kita tak dapat follow this one, your delta Tmin will be violated and your process will become infeasible. So these are all words and it's really hard to see. So basically we're going to do this in our example kejap lagi. Tapi what it's trying to say is that kalau above pinch, kalau kita buat proses ni kan, so kita nampak, so above pinch tadi dia cakap CP apa kena lagi besar? What is bigger? CP hot ke CP cold? CP, wait. So above CP pinch, cold. so ingat balik kan, so above pinch kita perlukan more heat, kita kena make sure kita perlukan more heating ke more cooling? More cooling. More cooling kan, so CP cold kan. So your CP cold must be more than your CP hot. Sebab we can put a heater dekat situ tapi kita tak boleh letak cooler. So kita perlu more cooling kan. So sebab tu kalau kita tengok sini, contoh kan, for example kita tahu CP cold kita kena lagi besar daripada punya CP hot. Tapi value ni lagi kecil. So what happens is that you would get your graph infeasible sebab nanti dia akan langgar. Either dia akan cross macam tu ataupun value dia akan jadi less than your delta Tmin. And we'll see this a bit more later kan. So sama juga kalau kita buat below pinch. So kalau kita nak betulkan match ni, we would have to use a bigger CP.
CP cool. So CP cool ni and this one, so this is bigger, right? So it's 30 is bigger than 25. So then we can easily match this stream and then dua-dua akan jadi feasible. So distance ni adalah your delta T mean is bigger than your delta T mean. So then it becomes feasible. So sama juga kalau below pinch. So below pinch apa yang kena more? CP hot. So your CP hot, right? So CP hot must be bigger than your CPC kan. So then kalau yang ni kalau kita tengok is less, maka dia jadi infeasible. So graph dia akan langgar kan. But then kalau if it's more, so we take 25 which is more than 20, you get a feasible TH diagram. So this is again your TH diagram lah. So kalau dia lupa TH diagram ni yang mana, so this is what we draw dalam first class kan, first lecture. Okay. So this is your CP feasibility rule lah. So diorang generate CP rule ni based on that concept, which is you need more cooling above pinch sebab you cannot put a cooler, and you need more heating below pinch because you cannot put a heater. Yes. So that is your CP rule. Okay. So this is the steps untuk kita buat kita punya heat exchanger network design. So we will actually go through the steps one by one. So everyone is still okay until now? Do you have any questions or uncertainties or anything lah? Nak repeat apa-apa ke? No question, Doktor. No question. Take Okay, 5, cool. Doktor. Oh, take 5. Okay, boleh. So yes, it's really good. Aku juga kalau take 5 sebab lepas ni macam lagi pening. So just take some time untuk drink some water ke ataupun just hadam whatever we just went through. So we'll start back at 9:20 lah. So thank you.
So okay ke semua? Perlukan lagi masa. Okay, Doktor. Okay. So hopefully semua dapat grab air ke ataupun pergi toilet kejap ke kan. We're gonna continue to actually follow these steps untuk actually praktikkan semua yang kita faham tadi. Okay. So basically, we're actually going to look at the same question yang kita tengok in the previous 3 lectures yang kita dah tengok. So for your CC and PTA lah. So kalau perasan it's the same. So you can basically calculate your CP and your delta H macam biasa. And you know what type of stream it is. Okay. And kita dah buat dah step kita punya composite curve. So untuk kita punya steps untuk buat heat exchange network, kalau kita perasan kat sini, these first 2 steps is exactly the same macam apa yang kita dah buat sebelum ni. So kita kena extract kita punya stream data, you have to complete it. So kalau ada value yang tak ada, kita kena calculate. So if CP dia tak ada, we have to calculate. If delta H dia tak ada, kita kena calculate kan. How to extract the stream data, we have to make sure whether it's a hot and cold stream, maksudnya it only changes with temperature. It does not change with your composition ataupun there's no mixing or anything else involved in. And then step number 2 is your entire of chapter 2. So sebenarnya yang ni kita kena pecahkan lah ikut step apa yang kita nak buat untuk dapatkan energy target. Okay. So for this lecture, I'm going to skip step 1 and step 2. But then you have to remember lah. So semua benda yang kita buat dalam tutorial tu, we are going to actually use it for this after this chapter lah. So kita dah dapat composite curve daripada for our first lecture, second lecture hari tu. So kita dah dapat dah. What we need is your T-pinch. So kita ada T-pinch hot, T-pinch cold. And kita ada your QC min, QH min and Q recovery kan. Okay, so sama juga dengan apa yang kita dapat kat sini. So that's just reminding back how a composite curve should look like kan. So step 3 is where our heat exchange network actually starts. So what we want to do is that kita nak start lukis kita punya heat exchange network. So macam mana kita nak lukis? Grid diagram kita. Where do we start? Exactly. So we want to draw the hot and cold stream. So remember, your hot streams must always be on top and your cold stream must always be below. So we have 4 streams, 2 hot, 2 cold. So there must be 2 streams going to the right and 2 streams going to your left. And you write your temperature satu-satu, so 250 to 40. So jangan confuse kat sini dia ada hot, dia cold, hot kan. So sebab tu kadang-kadang orang buat macam ni. Ni jangan buat salah. So make sure it's always, tak kisahlah macam ni pun dia buat type dia, you must always rearrange it to make sure the hot is always on top and your cold is the bottom. And I know mesti macam tadi kan Medan dah sebut kan, tapi itulah sebab some people carelessly they do it also even in dalam exam kan ataupun dalam MPA kan, which is sangat rugi sebab memang salah lah apa yang kita buat. Okay, and we do the same thing. So see how I label the stream type. So 2 and 4. So 2 and 4 would be 4 would be from 200 to 80, and then 1 would be from 20 to 180, and lastly 3 would be 140 to 230. So sebenarnya kalau kita lukis biasanya line ni ada daripada sini lah. Cumanya bila kita divide pinch, so when we actually see tadi pinch temperature dia berapa? And kita tulis CP dia. CP dia kat sini. So what is the pinch temperature from the previous slide? 145. 145 kan? So you would have a pinch, hot and cold pinch temperature. So kita akan lukis line. Why does it always do this? So kita akan lukis line. So kita buat and kita akan lukis line kat situ. But then it will be 150. So remember kat sini it will be 150 for your hot and 140 for your cold. Kenapa? Sebab your delta T min is 10 degrees. So if your T pinch is 145 macam Suhaila sebut tadi, you become, so it will plus and minus your delta T min over 2. So kalau hot dia plus lah. So hot will be 150 and cold will be 140. Okay, so this is step 3.
So lepas step 3 kita nak start buat kita punya so this is apa yang kita dapat daripada step 3 kan. So ada any questions tak until here? Tak ada. Tak ada doktor. Okay, cool. Thank you for the response, Aina. Okay, so next is kita nak buat kita punya CP feasibility. So we would actually divide kita punya grid diagram into above pinch and below pinch. So kalau kita nak solve, kita kena solve satu-satu lah, dan biasanya kita memang akan start dengan above pinch. So we're going to solve it for above the pinch. So remember, kalau above, I always remember if it's above, your line would be opposite lah. So your cold must be more than your CP hot end. So to do this, we would do our CP table. So our CP table is basically putting down the CP values in descending order. So highest on top and lowest at the bottom. So we would draw it. So contohnya sini 25 and 15. So 25 is bigger. So 25 on top and 15 at the bottom. And for your CP cold, kita akan dapat 30 and 20. Okay. So kalau ada 3, 4 stream, we do the same lah. So you do your higher on top and lower at the bottom. So we do this CP table, we can easily do the match kan. So sekarang ni mana stream apa match dengan stream apa? $15 dengan 20, 25 dengan 30. Betul kan? So it's easily just like this kan. So we can easily see it from a CP table. So 15 dengan 20, so it's basically stream 15 is 2, stream 2 dengan stream 1 dengan 25 dengan stream 30. So we usually match the bigger one first lah. So 25 and 30 and then 15 and 20 kan. So kita dah dapat match dia, kita dah tahu dah. Tapi kita kena tahu kan berapa banyak kilowatt. So how big is the heat exchanger? So to actually do that, we have to first calculate your delta H. So delta H ni, equation dia adalah CP delta T kan. So very straightforward. So we'll just calculate. So 15, that's why you put your CP dekat tepi ni. So 15 darab 250 minus 150. So berapa? $1,500 kilowatt. Don't forget the units. Yang ni pula 25 times 200 minus 150. $1,250. Okay, and then you have 20 times 180 minus 140. $800. And lastly, we have 30 times 230 minus 140. $2,700 kan. So semua boleh kira kan. So we basically use this equation, tengok temperature dia, darabkan dengan dia punya CP kan. So easy. Okay, sekarang ni kita dah dapat dah value delta H dia. But the question is how much kilowatt should each heat exchanger be? So kalau between match stream 4 dengan stream 3 ni, agak-agak berapa yang kita boleh guna untuk heat exchanger tu? So antara 1,250 dengan 2,700. So for temperature of stream 4 ni to go to 150, from 200 to 150, dia akan release 1,250 kilowatt of energy. Kalau untuk stream ni daripada 140 pergi ke 230, dia akan memerlukan
2700 kilowatt. So kalau kita nak buat heat exchanger between these two stream, berapa kita boleh letak? Betul tak Kasha? So kenapa? Betul. Betul. So sebab tu adalah dia punya amount yang minimum yang ada. So maksudnya value kat sini kita masih memerlukan, so you still need 1250, so you will still need 624. You still need 1450 untuk sampai ke 230. Tapi yang stream ni dia dah fulfill dia punya cooling requirement. Semua orang nampak ke macam mana kita dapat value tu? Ataupun kenapa kita pakai value tu? Bagus tak Kasha? Ulang sekali lagi kan? Itulah. Apa Akila? Tak nampak. Tak nampak. Okay. So basically so sebenarnya benda ni is sama macam apa yang kita buat dalam first lecture kita dulu. Ingat tak bila kita ada satu hot stream, satu cold stream dan kita nak cuba panaskan, kita nak guna stream daripada kepanasan atau energy daripada hot stream untuk panaskan cold stream. So it's the same thing. Cuma sekarang ni what we want to do is we have this heat exchanger kat sini dan kita tahu berapa banyak energy yang stream ni perlukan. Dan stream ni perlukan. So this one actually releases to 1250 and this one requires 2700. Tapi untuk kita gunakan heat exchanger, so kita nak matchkan dua stream ni, so nama dia pinch matches. So how we want to match these two streams is to make sure that the energy is compatible. So berapa banyak hot ataupun heat daripada hot stream yang kita nak guna untuk panaskan cold stream. So kita akan pakai the lower value macam Akasha sebut tadi kan. So we would use 1250 kilowatt sebab itu adalah maksimum yang hot stream tu boleh provide to your cold stream. Tapi your cold stream still requires 1450 punya kilowatt untuk sampai 230. Tapi tak apa, kita tengok yang ni dulu. So memang tak habis lagi. Tapi kita kena faham lah kenapa kita ambil the smaller value. Nampak tak? Faham Doktor? Faham Okay, Alhamdulillah. So kalau untuk yang next match, kalau untuk yang ni, untuk stream 2 dengan stream 1, antara ni dengan ni, value mana kita pakai? Yes, betul. So kita akan pakai 800. Okay, so the smaller value. So we would require, yang ni memerlukan 1500, dia releases 1500 kilowatt, but then this cold stream hanya memerlukan 800 kilowatt untuk dipanaskan sampai ke 180. So yang ni nanti akan ada excess. So 1500, 800, so 5, 6, 7, 8, 700. So dia akan ada extra 700 kilowatt yang boleh digunakan untuk panaskan stream yang lain. So bila kita dah dapat tu, kita boleh move on to your next step. Okay. So ini tadi 800. So dengan 1250 kan. Okay, so bila kita buat macam ni, kita boleh tick off. So tick off ni maksudnya kita boleh tick off mana satu stream yang dah settle. So tadi stream ni, so bila dia masuk heat exchanger ni, dia 150. Bila dia keluar heat exchanger lepas going to 1250 kilowatt, adakah temperature dia dah sampai 200? Dah kan? Sebab ini adalah delta H dia. Kan? So kita boleh tick ni. So kini stream ni dah settle. Sama juga dengan yang ni kan. So kalau dia masuk kat sini is 140. Bila dia keluar kat sini dah jadi 180 kan. Sebab dia guna 800. So this one pun dah settle. So kita boleh pangkah. Tapi yang dua ni tak settle lagi. So dia kata stick off the streams after maximizing load. So kita boleh maximize the size of your heat exchanger, making sure that it is still compatible kan.
So kalau ni, you become 1,500 minus 800. So macam tadi kita kira, so dapat 700. And yang ni kita akan dapat 2,700 tolak 1,250 kan. So kita akan dapat berapa tadi? 2,764. 1,450 kan. Okay ke sampai sini? So kiranya yang dua ni dah settle lah. So kita tick off. Kalau dalam textbook dia kata tick off heuristic. Heuristic. Jangan confuse pula bila kita tengok nampak heuristic ni nama exam ke dalam test ke terus macam dia ni kan. Tapi sebenarnya is basically saying is your tick off punya step ataupun method. Okay. So sampai sini okay? Okay, doktor. Okay, cool. Fantastic. Okay. Alhamdulillah. Okay, so okay. So kita dah tick off dua streams tu. So basically dia dah tak ada any more energy requirement. So kita nak calculate your temperature and check your feasibility. So sekarang ni bila dia because dia masih memerlukan 700 degrees 700 kilowatts, temperature dekat sini dengan temperature dekat sini belum lagi sampai 230 ataupun 250 kan. So kalau saya lukis sesuatu kan, so basically apa yang berlaku is that temperature dia masuk kat sini 150. Lepas tu kita ada heat exchanger, lepas tu dia keluar kat sini. Heat exchanger dia 800. So ni stream kedua lah. Okay. Kita boleh calculate tak temperature dekat sini? Guna? Boleh. Guna Delta apa? H CP delta T. Okay, bagus. Synchronous korang punya suara. So delta H equals to CP delta T kan. So we can just calculate. So your delta H is 800 kilowatt. Your CP tadi is 15. Your delta T is you don't know minus 150. So kita akan dapat X equals to berapa? Berapa X? 203.3. 103.3 kan. So 103.3 degree Celsius. Kita boleh buat benda yang sama tak untuk sini? 2 doktor. 200. Oh 200, sorry. Tak dengar. So kita boleh buat benda sama tak untuk Y kat sini? Y kat sini. Boleh kan? So kita akan guna equation yang sama. So kita akan dapat delta H equals to CP delta T. So saya tak lukis balik. So it will be your delta H berapa? Nampak kan? So delta H itu berapa? 1,250. 1450. Betul. So 1250. Bukan ni tau yang ni. Sebab ini adalah heat exchanger kita. Equals to your CP which is 30. Darab your delta T which is Y minus 140. So Y kita akan dapat 181.7. Okay, great. Cool. So semua orang faham ke kenapa kita calculate temperature ni? Or macam mana kita calculate temperature ni? Okay, so kalau the reason why kita calculate temperature tu is basically sebab dia punya temperature tak sampai lagi dia punya T target ataupun T supply dia lah. So bila kita, basically bila kita dah calculate temperature, kita boleh now check your feasibility. So checking your feasibility of your exchanger. So biasanya kita akan tulis lah whether this is exchanger apa kan. So kita akan tulis ni adalah, contohnya ni adalah exchanger A, ni adalah heat exchanger B. So you want to check your feasibility
of your heat exchanger A, you must do a TH diagram. So TH diagram is basically, so 2 points. So contohnya untuk A, so your delta H would be 800 kilowatt and your temperature would be 140, 50, 200. So 140, 150, 180 and 203.3. Okay. So apa yang saya tengah where I get that values is basically line ni dengan ni lah. So heat exchanger A tu kalau kita tengok dia adalah 800 kilowatt. It goes from 203.3 degrees Celsius to 150 degrees Celsius, and from 140 degrees Celsius to 180 degrees Celsius. Okay. So apa yang kita buat is from 140 pergi ke 180. And you have 150 from 203. So 203 pergi ke 150. So what we see here is that we have dia punya distance kat sini. So this one is basically your delta T min lah, which is equals to 10. And this one is dalam gambar ni tak betul sangat kan, tapi basically dia akan jarak dia lagi besar lah. So bila jarak dia lagi besar, you would have better lah. So 203 minus 150 is more than 50 lah sebenarnya. So more than 50 degrees, maka dia jadi feasible. So sebenarnya graf kalau korang betul-betul dia patutnya macam ni lah sebenarnya. Macam tu. So ni delta T min. And logic lah kan sebab ni adalah above pinch. Okay. We do the same thing for your heat exchanger B. So heat exchanger B kita akan lukis. So if it's so this is your T and your H, and you use 1250 kat sini. So sini akan jadi 140, 150, 200 and 100. So sini 180, 200. Okay. So kita tengok kat sini 140 pergi ke 200, pergi 181.7. And sini pergi 200. Okay. So bila kita tengok distance ni, again it's 10 and this one is more than your delta T min, maka it's also feasible. Kalau kita buat-buat, tiba-tiba kita calculate value kat sini ataupun value kat atas ni ataupun value kat bawah ni is less than 10, maka dia jadi tak feasible. That means kita tak boleh buat, kita tak boleh match streams ni. Tapi disebabkan kita dah follow CP rule tadi, so biasanya dia akan okay. So kalau kita dah okay, dia punya feasibility semua dah okay, then we can proceed to the next step. Kalau tak, kita kena ubah balik dan cuba cari design yang lain ataupun match yang lain. Okay ke sampai sini? Ke saya cakap seorang-seorang? InsyaAllah okay Dr. Okay, right, Alhamdulillah. So kalau tak faham boleh bagi tahu. So then kita akan buat filling in the remaining heat or energy. So sekarang ni kita punya jawapan masih tak sama, tak betul lagi, tak finalize sebab kita masih ada energy kat sini. So sekarang ni apa yang saya boleh buat dengan dua streams ni? Betul. Hebat Kak Syahni. So we can match these two. Size dia adalah? Betul. So you can use this 700 kilowatt. And bila daripada situ, we can do the same thing. So yang ni dah boleh tick off. And then yang ni kita tolak 700. So kita akan dapat, alamak. Oh, okay. Kita akan dapat 650. Okay. Boleh ke 650? 650. So ini dah settle kan. So sekarang ni dah tak ada energy, ni dah take off. Apa yang kita nak buat dengan 650 ni? Betul. So because we want to heat it up daripada, so again kita boleh calculate temperature dekat sini. So T dia berapa? And kita akan tambah heating utility kat sini. And kalau kita check, sebenarnya ni adalah kita punya value QH min. So kalau value ni tak sama dengan value QH min, maka kita dah buat something wrong. So salah dah jawapan kita. So ini adalah solution untuk above pinch. So remember untuk solution dia, kita mesti letak temperature dia. So ni contohlah ni T1, T2 kan.
ni T3 kan. So tulis berapa temperature dia. Macam nak calculate temperature dia should be the same as macam ni kita buat sebelum ni kan. Dan kita buat benda yang sama untuk below pinch. So below pinch, your hot must be more than your cold. So kita akan match kan. So 25 and 20, sorry 25 and 20 and then 15. So tak ada match kan. So kita akan calculate your delta H. So calculate delta H kita akan dapat. So delta H equals to CP delta T. So your CP times your delta T kita akan dapat this value. So 1050 and 650 and 600. Sorry. Tak calculate pula. So bila kita calculate is 15 times 150 minus 40 and calculate lah satu-satu kan. 25 tolak 150 tolak 80 and 20 darab 140 tolak 20. So when you calculate this you would get value, berapa value dia? Tak ingat value dia berapa. So boleh calculate. Kejap. Ni 1650. So ni 1750. So this one is 2400. So kita kalau kita guna match between dua ni, kita akan guna 1750 and then 2400 ni tolak 1750, so kita akan dapat balance dia. So this one kita boleh tick off. And kita akan ada remaining kat sini. So sama juga macam tadi, macam Akashah sebut tadi kan. Bila kita dah dapat macam tu, kita akan matchkan dua ni untuk gunakan 650. So kenapa 650? Sebab that's the limit yang ada kan. To maximize, that's the maximum load that we can offer. And then we tick off the second stream. Then we would have an extra of 1000 kilowatt, which we would use as your cold utility. So kat sini saya tak tunjuk check feasibility kan, tapi you also have to check feasibility lah. So macam ni kita check feasibility is we calculate temperature kat sini. So T1 would be equals to, so delta H equals to CP delta T. So CP is, you can use either this one or this one, tak kisah mana. So it's either 17, so it's either 1750 equals to 20, 140 minus T1 ataupun 650 equals to 20 T1 minus 20 lah. So it should be jawapan ni sama lah. Kita dapat T1 kat sini dengan T1. Whichever heat exchanger you use, you should get the same answer lah. So dari situ kita boleh check feasibility kita. And usually feasibility kita, we would check if it's closer to your pinch lah. Sebab kalau tak, dia akan, bila going far away from pinch, usually kalau if you don't follow your CP rule, dia still akan follow, dia akan still feasible. Macam contoh kat sini kan. So dia kata it's below pinch. So below pinch, your hot, your CP hot must be bigger than your CP cold. Okay. So therefore, tapi kat sini kita nampak ni 15, ni 20 kan. So adakah dia still feasible? So kita akan buat pH diagram untuk check feasibility dia. Dan bila you guys buat, you akan nampak lah yang sebenarnya yes it's feasible. So when it's feasible, it means that it's your CP rule can be ignored if it's further away from pinch. So it's possible to ignore that CP rule. Sebab dia punya idea is that you cannot have a cooler above pinch and a heater below pinch kan. So lepas tu kita ada 1000 ni, kita nak buat apa? So 1000 tu kita akan buat kita punya cooler kat sini, and if you realise again that will be the same with your QC min. So itu adalah cara untuk kita check jawapan kita betul atau tidak. So kita akan dapat solution macam ni. Itulah, saya macam sebut je kan, tapi it's always easier kalau kita cuba buatlah satu-satu. So kalau you guys actually try to follow the steps satu-satu, you can actually understand it and see it better. So okay ke? Ke macam ada soalan tak sampai sini? Takkan tak ada. Bila try buat nanti baru ada kot. Itulah kan, sebab kita tak cuba buat kan. So I didn't show you the steps satu, tapi basically the steps is the same lah with that. So definitely try it out, and then remember kalau solution dia mesti ada semua temperature ni.
Sebab temperature ni yang akan make sure it's feasible or not. So kalau tak ada temperature ni, kita takkan tahulah benda tu feasible ataupun tidak. So this is your final answer untuk kita punya heat exchanger network for maximum energy recovery. So you can try it out to see if you get the same answer. And cuba tengok kalau kita dapat pinch matches tu. So another way untuk kita check. Oh, nak tanya soalan ke Nazifah? Kita tekan. Doktor, yang pasal doktor yang ni kan yang 80 kilowatt ni. Kenapa kita memang kita kena ambil smallest value ke? Macam tak jelas. Kenapa kita ambil smaller value? Sebab itu dia punya requirement. So yang ni kan. So kenapa kita ambil smaller value? Sebab itu adalah energi yang ada dekat yang boleh disumbangkan. Ataupun macam Akasha sebut kan, itu adalah requirement dia kan. So kalau kita buat lebih value yang lebih, mana datang energi tu? Faham ke? Tapi kan macam yang ni 800, yang atas tu kan 1500. Tapi yang ni kan temperature dia lagi rendah macam tu kan. Okay, temperature mana lagi rendah? Oh, maksudnya this temperature is smaller than this temperature? Tapi apa yang heat exchanger ni tengah buat? We are heating up kan? So ini hot stream. Betul tak? Ni cold stream. So yang stream 2 ni tengah panaskan stream 1. Kalau dia bagi 1500, temperature ni takkan sampai 180. Betul tak? Contoh kalau awak kata dia adalah hotter kan. So let's say I want to padam. So terpadam tu pula. So basically kan kalau awak kata okay, why not we take kan. So kalau kita ambil 1500. So kalau kita letak sini 1500 kilowatt. So kita calculate temperature ni So kita punya delta H equals to CP delta T. So we put your X here. So 1500 equals to CP is 20 times X minus 140. So X dia akan jadi? Berapa? 215. So dia sampai tak dia punya T target? Dia lebih. Sebab energi yang diperlukan dekat situ hanya 800. So kenapa kita nak panaskan dia lebih daripada temperature yang diperlukan? Faham ke? So might as well kita guna 700 yang lebih kat sini untuk kita panaskan stream lain macam yang kita buat dekat sini. So sebab tu kita ada match satu lagi kat sini, 700. So kita boleh gunakan energi tu untuk panaskan stream yang lain. Okay. Nampak ke Nazifah? Nampak kot, boleh kot. Itulah ramai sebenarnya yang confused kenapa kita ambil value yang lagi rendah kan. Tapi sebenarnya kita nak kata itu adalah temperature yang ada. Maksudnya itu adalah available heat yang ada dan diperlukan lah. So it depends on the streams itself. But that's okay, you can take some time to digest that. Dan ramai selalu yang confused kat situ. Kalau korang nak berdebat sesama korang pun that would be highly encouraged. Sebab nanti kita akan lagi nampak kan. So usually we have our own way to explain things. So kadang-kadang benda tu akan lagi membantu. So and if you still don't get it, for now just keep in mind that it's a smaller value lah yang kita ambil, and then nanti kita along the way hopefully we can actually try to see why that happens. So this actually is the last bit. Okay ke Nazifah? Okay doktor, thank you doktor. Okay, cool. Tak apa, kalau cannot go, nanti try to tengok balik kan macam mana. So kalau kita tengok you punya heat exchanger unit ni, kita boleh calculate sebenarnya berapa banyak units or heat exchangers that we actually use. So the equation is this equation here. So the number of units, so n units is the number of heat exchangers involved in that design, is your S minus 1 above pinch and S minus 1 below pinch. So S is your streams lah. So kalau dia ada 1, 2, 3, 4, 5. So 5 ni sebab apa? Sebab hot ni adalah satu stream.
heater ni adalah satu stream. Contohnya MP steam ataupun HP steam, tak kisahlah apa kan. So we have 5 streams above pinch minus 1. So you'll be 4 lah kan. And sama juga, so ni adalah satu cooler lah kan. Cooling water. So we have 1, 2, 3, 4 streams below pinch minus 1 equals to 3 kan. So 4 plus 3 is 7. So kalau kita calculate 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So kita ada 7 heat exchanger, maka kita punya jawapan dah betul lah ikut our maximum energy recovery. And nanti we can actually see how we want to minimize this again. So basically from this particular chapter, so it's an introduction to pinch matches. Kita boleh tengok macam mana pinch ni actually divides it to your heat source and heat sink. Kita tak boleh ada any transfer across pinch by either process to process ataupun inappropriate use of utilities. So ni heater below pinch and cooler above pinch. So grid diagram boleh tunjuk heat transfer operation and your steps untuk cari kita punya heat exchanger network for maximum energy recovery. So itulah, it's 9:57 but itulah macam apa, maybe tak nampak sangat kan, but you can have a go, try to see it and cuba buat step satu one by one and try to see kalau kita dapat jawapan yang sama ke tak. But with the remaining 3 minutes, does anyone have any last questions to ask? Tadi. So tak ada. So itulah, benda ni memang a bit hard untuk kita hadam lagi-lagi kalau kita tak nampak kan. Dan dia ada steps dia sendiri. So have a go. I would say definitely cuba buat. Dan nanti saya akan post upload soalan tutorial untuk this part. So try to do it and then nanti boleh cuba buat tutorial and then part mana yang tak faham kita boleh discuss further. So probably discuss in our tutorial class ataupun next week lah. So if there's nothing else, korang ada kelas ke pukul 10 ni? Ada. Tak sempat nak breakfast kan. Hopefully sempat lah kot grab something and then sementara tunggu your next class. But that's all for this class today. So if there's nothing else, Alhamdulillah I've already fixed up the attendance. So I should already have your attendance here. And I can even see lah siapa yang masuk lambat semua kan. Tapi that's okay. I'll see if I'll send in another Google form and you can fill that up lah later on dalam WhatsApp group. So insyaAllah kita tangguh kelas kita dengan tasbih kafarah and surah As. Thank you, Doctor. You're welcome. Thank you, Thank you, Doktor. Doktor.